Hello friends, welcome to Sense of School of Life Sciences. Today we are going to study about the regulation of DNA replication. The last class we studied the process of DNA replication. I think you might have studied it well. Then we can follow this regulation easily. Almost all cellular activities are under control. So also DNA replication is also get regulated, it's controlled. So what is the need of this the DNA regulation? Replication regulation. DNA replication regulating ആവശ്യകത എന്താണ്? ഒരു DNA replicate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ daughter DNA ഉണ്ടാകുന്നു. This daughter DNA should replicate only after completing the cell cycle. So the need for replication is to ensure that DNA replication occurs only once during each cell cycle. This is the need of replication. The important factors which are involved in the DNA replication regulation, they are ratio of ATP ADP, that ATP concentration should be high concentration of DNA ATP, then sequestering of hemimethylated DNA by second. These are all the very important factors which are mainly mentioned in the Watson. But some other factors are there, the CDK protein, then DNA titration, etc. But mainly from these areas, the DNA replication and gene regulation, etc. Everything. Almost all questions are from Watson. So I'm mainly concentrating on this Watson, these factors. So first, one by one, we can study well. First one, ratio of ATP to ADP. The DNA A bind to the original replication. See, this is the DNA molecule. This is origin of replication. This origin of replication region is about 245 base pair sequence. Everything you know. The regulation is mainly in the initiation stage. In DNA replication, that is initiation, elongation, termination, regulatory process take place in the initiation stage. So in the initiation, what happens? For the first time, the DNA A will bind to that 9-mer. You remember in this 245 base sequence area, there are 2 repeat sequence. This is 1 repeat sequence, this is another repeat sequence. This repeat sequence consists of 3 repeats. That is, each repeat consisting of 13 base pair. See, here it is the second repeat near to this. The second repeat consists of 4 repeat sequence. Repeats. Each repeat consisting of 9 base pair. That is 13-mer, 9-mer. So here DNA A should bind to the 9-mer. That is DNA A box. So DNA A to bind to this original replication, which is in DNA A box, ATP is essential. Not only for DNA A, DNA B, DNA C, that everything needs this ATP. You see, DNA A is just to bind there, DNA B is the helicase, then DNA C is the loader of this DNA B. All this you studied in the last class. So thus, cells require ATP in different steps of initiation. So that is ATP ADP concentration should be high. So if cell has no sufficient amount of ATP, the cell cannot go for DNA replication. Okay. The second one is high concentration of DNA ATP. DNA ATP concentration should be high.
So here the ratio you should understand ATP ADP ratio, not ADP ATP. Here it is connected with this one. High concentration NAD ATP should be there. When replication begins, DNA ATP concentration should be very high. Then only DNA can bind with the DNA box of original replication. So after the initiation process, the concentration of DNA ATP will be decreased. DNA ATP will be decreased, but DNA ADP concentration will be increased. But DNA ATP concentration will be decreased, but DNA ADP concentration will be increased. So DNA ADP complex cannot start initiation of DNA replication, you know. So the ATP ADP ratio is very important in the regulation of DNA replication. The level of DNA ATP and DNA ADP can be mainly controlled by this mechanism. That is what we are going to study the next. Now we know the concentration of DNA ATP should be high for the initiation, but the level of NAD ATP, NAD ADP can be regulated by this SDA protein. I told you, once this initiation took place, then elongation termination will take place, then the application will be completed. Then the newly formed DNA need to replicate only after completing the cell cycle, isn't it? So for the time being, this newly formed DNA should not replicate. So DNA ADP concentration level is maintained here. Understand? So the DNA ADP complex cannot start initiation of DNA replication. That is a control level. The DNA ADP all on a sudden DNA ATP agan padilla. I think you understood. So, but to start the initiation, DNA ATP concentration would be high. Okay. Then after during the initiation process, ATP will be utilized. Thus, DNA ADP concentration will form. That will be high. So, how this DNA ATP DNA ADP concentration is maintained mainly by this process. Mainly, I told because another mechanism is there that I will tell you shortly. You see, SDA protein, that is homologous of DNA A. Homologous of DNA A എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി DNA A പോലുള്ള ഒരു homologous ആയിട്ടുള്ള ഒരു protein, SDA protein. അപ്പോൾ homologous of DNA, SDA. This will binds with the sliding clamp. ഒരു sliding clamp എന്ന് പറയുമ്പോൾ DNA polymerase enzyme ബീറ്റ ക്ലാമ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ, അതുമായിട്ടാണ് ചേരുന്നത്. എനിവേ അതുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് മാത്രമേ അതിനെ DNA ATP DNA ADP ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ the level of DNA ATP DNA ADP is controlled mainly by SDA protein, in which way that will bind with the sliding clamp, and then this SDA will convert the DNA A to ATP, DNA ATP to DNA ADP. Okay, because DNA ADP ആയിരിക്കണം അവിടെ ഇനിഷ്യേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ DNA ADP ആയിരിക്കണം. അതാണ് SDA പ്രോട്ടീൻ DNA ATP DNA ADP ആക്കുന്നത്. ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, റെഗുലേഷന്റെ ആവശ്യം പറഞ്ഞു. എന്താ, once this initiation, elongation, termination is over, okay, then after all the newly formed DNA need to
replicate only after completing the cell cycle. So for the time being, the level of DNA ADP should be maintained. So reinitiation of the DNA replication will not take place because here the level for DNA ADP is more. See, this mechanism is known as RIDA. What? RIDA, regulatory inactivation of DNA എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഇത്തരം കൺട്രോളിനെ അപ്പോൾ DNA ATP DNA ADP ആകുന്ന ഈ ഇത്തരം റെഗുലേഷനെ പറയുന്ന എന്താണ്? റെഗുലേറ്ററി ഇനാക്ടിവേഷൻ ഓഫ് DNA എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, then നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ മെക്കാനിസം നമുക്ക് പഠിക്കാം. See, in the initiation stage, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇനിഷ്യേഷൻ നടക്കുന്നത് ORC ആണ്. ORC 245 ബേസ് സീക്വൻസ് ഉള്ളതാണ്. അവിടെ 9 മാറുണ്ട്, 13 മാറുണ്ട് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അത് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിരിക്കുക. ഇവിടെ ഡോട്ടർ DNA. This DNA is going to replicate. See, this one is the parent DNA. So ഇവിടെ ഒറിജിനൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ 9 മാറുണ്ട്, 13 മാറുണ്ട്, അതൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടില്ല. ഒറിജിനൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ ആണിത്. ഒറിജിനൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ റീജിയനിൽ GAT സീക്വൻസസ് ധാരാളമുണ്ട്. ധാരാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11 ആണ് നമ്പർ. DNA ലെവലിൽ കൂടുതലുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ ഒറിജിനൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ how many GATC sequence are there? This 11 GATC. It is palindromic sequence. Everybody know 11 നമ്പർ കൂടെ വരയ്ക്കാൻ സൗകര്യമില്ല. ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഓരോന്ന് മാത്രമേ ഓരോ സ്റ്റാൻഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക. DNA replication can take place only fully methylated DNA. You see, both the strands get methylated. Methylated എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, with the help of DNA റിപ്പയർ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം. അത് നമ്മൾ താമസിച്ച് പഠിക്കും. DNA റിപ്പയറിൽ നമുക്കറിയാം ഡാം മെത്തിലേസ് എൻസൈം. അതായത് ഒരു റിപ്പയർ നടത്താൻ പാരന്റൽ DNAയും ഡോട്ടർ DNAയും തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അൺമെത്തിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാൻഡ് ആയിരിക്കും ഏതാ ശരിക്കും ഡോട്ടർ സ്ട്രാൻഡ്. അപ്പൊ ശരിക്കും അത് റിപ്പയറിൽ പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇതാ ഈ DNAക്കാണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. For DNA replication start, both the strands should be methylated. DAM methylase എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ഫോം തന്നെ എന്താ? DNA അഡിനീൻ മീഥൈൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് എന്നാണ്. അപ്പൊ DNAയിലെ ഇവിടെ ഏതാ GAT സീക്വൻസ്, അതിന്റെ അഡിനൈനിലാണ് മെത്തിലേഷൻ നടക്കുക. അതാണ് DNA അഡിനീൻ മീഥൈൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ്, ചുരുക്കത്തില് DAM മെത്തിലേസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് പഠിക്കാൻ പോവുക. സീക്വസ്റ്ററിംഗ് ഓഫ് ഹെമി മെത്തിലേറ്റഡ് DNA with sec A. See, it replicated. That is, this is one template strand. It is another template strand. Here 5-3', the 5-3', അല്ലെന്ന് ഡോട്ടർ സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടായി. The 3'5', ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഡോട്ടർ സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടായി. See, can you see it well? Yes, I think. So this is the parallel. This parallel strand is here. This is the daughter strand. This parental strand is here. 3'5'. It is the newly found them. So here, the daughter strand is not methylated. So in this condition, these two strands we can say what? Hemimethylated. What do you? Hemimethylated. So hemimethylated DNA cannot replicate. This is hemimethylated. Hemimethylated DNA cannot replicate. So here also is a regulatory mechanism. That is, in the hemimethylated condition, it should be retained for some time until the
the cell cycle to be completed. Cell cycle complete ചെയ്തതിനു ശേഷമേ newly formed DNA methylate ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലേ? Sorry, അതിനുശേഷം മാത്രമേ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡും methylate ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യണം. അതിനെന്താ ചെയ്യുക? SEC-A protein ഇത് അവിടെ രംഗത്ത് വരിക. The SEC-A protein will bind with this GAT sequence. See it? So here in the GAT sequence, the SEC-A will bind. So once this SEC-A protein tightly bound to the GAT sequence of hemimethylated DNA, there are two consequences. About SEC-A protein GAT sequence will bind ചെയ്താൽ രണ്ട് consequences ആണ്. ഒന്ന് firstly, methylation of GAT sequence by dimethylase enzyme is not possible in the daughter strand. Yes, ഇവിടെ methylation ഇവിടെ നടക്കുമായിരുന്നു, ഇത് ഇവിടുത്തെ അടയില്ല. അതുപോലെ ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല because of the presence of SEC-A protein. അതായത് സീക്വസ്റ്ററിനെ സഹായിക്കുന്ന, അതിനെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന സീക്വസ്റ്ററി സഹായിക്കുന്ന SEC-A protein ഉള്ളിടത്തോളം കാലം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. ഒന്ന്, in the hemimethylated condition അത് retain ചെയ്യും because അവിടെ dimethylase enzyme cannot methylate this adenine of the GATC sequence. So the SEC-A will bind only to the hemimethylated DNA. That also you should understand. SEC-A protein. Yeah. Then, so in this condition, what taking place is this gets sequestered. That the hemimethylated DNA cannot undergo replication process. This hemimethylated DNA associate with the plasma membrane for some time. So for some time, this will get associated with the plasma membrane. Then this process is known as sequestration. Or is not available for the attachment of DNA A in the original replication. Anyway, the hemimethylated DNA get isolated, sequestered for the time being. After sequestration, the hemimethylated DNA will come back to the center. Then the SEC-A will be released. SEC-A will be released. Right? SEC-A will be released. Then the dimethylase enzyme will come. അപ്പോൾ SEC-A ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് മെത്തിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പൊ അന്നേരം ഡാമെത്തിലേസ് വന്നു, അത് ഡോട്ടർ സ്ട്രാൻഡിലെ GAT സീക്വൻസിലെ അഡിനീനും എന്ത് ചെയ്തു? മെത്തിലേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ബോത്ത് ഗെറ്റ് മെത്തിലേറ്റഡ്. അപ്പോൾ മെത്തിലേഷൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഫുള്ളി മെത്തിലേറ്റഡ് DNA can undergo replication. ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു SEC-A രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. SEC-A GAT സീക്വൻസിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഒന്നിവിടെ കണ്ടു, എന്താണ്? GAT സീക്വൻസിനെ മെത്തിലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഇരുന്നു, അത് പോയതിനു ശേഷമാണ് മെത്തിലേറ്റ്. ഇനി എന്താണ് ഒരു ഫാക്ടർ ഉള്ളത്? അതായത് DNA ATP DNA ADP കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ SDA പ്രോട്ടീൻ DNA ADP ആക്കിയിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. എപ്പോഴാ? സെൽ സൈക്കിൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക. Again the doctor's newly formed DNA has to replicate. അതിനെ ഫുള്ളി മെത്തിലേറ്റഡ് ആയി. ഇനി ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, എന്താ? DNA ADP should be converted to DNA ATP. അപ്പൊ DNA ATP ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അത് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനെ സഹായിക്കുന്നതിന് in prokaryotic genome there is a particular sequence called the DARS. That is DARS, DNA reactivating sequence. So what is DARS? What's DARS? DNA reactivating sequence. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ്ലി SEC-A prevents binding of ATP with the DNA. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ SEC-A ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന് ആൾറെഡി ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തു, GAT സീക്വൻസിനെ മെത്തിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. SEC-A പ്രോട്ടീൻ മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താ? DNA ATP or DNA
ATP-യുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കാര്യം അങ്ങനെ ചെയ്യണമല്ലോ, കാരണം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യണം, എന്നാലേ ഡോക്ടർ ന്യൂലി ഫോംഡ് DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ മെത്തിലേഷൻ സഹായിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ദിസ് വിൽ പ്രിവെന്റ് ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ATP വിത്ത് DNA. ഇതാണ് സെക്ക് GATസുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്താലുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം വാട്സണിൽ ഉള്ള അതേ കാര്യങ്ങളാണ്, അതേപടിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സെക്ക് GATസിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്താണ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? Secondly, SEC prevents binding of ATP with the DNA. Thus, DNA cannot bind with the original replication of, and the reinitiation of DNA replication is prevented. But in cell cycle കഴിഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കുക, അപ്പോൾ ന്യൂലി ഫോംഡ് DNA should replicate. അതിനെന്ത് വേണം? DNA ATP വരണം. അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ in prokaryotic DNA there is a particular sequence, namely what DARS, that is DNA reactivating sequence. So DNA reactivating sequence, as the name implies, this will reactivate DNA. Reactivate the DARS is a specific sequence of DNA seen in prokaryotic genome, which can convert DNA ADP to DNA ATP to start DNA replication and completing the cell cycle again. Okay. So after completing the cell cycle, the DNA ATP should be high. So these are the things. Then, so in order to recollect all these things, just do one question. I think you can see it clearly. You please read it and answer it. This is the question asked in 2017 December in CPAR. Read it well and answer it. In all organisms, it is critical that replication initiation be tightly controlled to ensure that chromosome number and cell number remain approximately balanced. Either same sentence without omitting a single word. The same sentence is taken from Watson. Given below are several statements regarding regulation replication in E. coli. 1. A. Hemimethylation and sequestration of ORIC, that is original replication by a protein called as SEC-A, prevents initiation replication. Read the question well. Hemimethylation and sequestration of ORIC by a protein called as SEC-A prevents initiation replication. Availability of DNA A protein is an important requirement for initiation replication. Availability of DNA A protein is an important requirement for initiation of replication. The ratio of ADP-ATP is important as high level of ADP is required for initiation of replication. D. Requirement of HDA protein by sliding clamp inhibits ATP hydrolysis required for initiation of replication. Which of the above statements are not true? Which of the following, which of the above statements are not true? False true statement. 1. A and B. 2. B and C. 3. C and D. 4. D and A. Hemimethylation and sequestration of ORIC. Sequestration of ORIC of the hemimethylated DNA by a protein called as SEC-A prevents initiation of replication. This is correct statement, isn't it? Availability of DNA protein is an important requirement for initiation of replication. It's a very correct statement, isn't it? So first two statements are correct. Hemimethylation and the sequestration of ORIC by a protein called SEC-A prevents initiation. The
The ratio of ADP ATP is important as high level of ADP is required for initiation of replication. Is that correct? Here I told you ratio of ATP ADP is essential. ATP should be high. It is false. Requirement of SDA protein by sliding clamp inhibits ATP hydrolysis. SDA protein by sliding clamp inhibits ATP. Is it correct? Not true. It is inhibiting ATP. But SDA DNA ATP become DNA ADP. So recruitment of SDA protein by sliding clamp inhibits ATP hydrolysis. ATP hydrolysis inhibit ചെയ്യണോ അല്ല അതിനെ hydrolysis DNA ADP ആക്കുക അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തെറ്റായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ അപ്പോൾ സിയും ഡിയും ആണ് മൂന്നാമത്താണ് ഓക്കെ so these are about the DNA regulation. Thank you.